So we discuss about the wind energy. So now we are going to discuss about the hydropower. What do you know about hydropower? എന്താണ് ഹൈഡ്രോ പവർ എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് യു നോ? ഹലോ, എന്താണ് ഹൈഡ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? വെള്ളം. ഹൈഡ്രോ എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം. ഓക്കെ, സോ പെർട്ടിക്കുലർ വി ആർ യൂട്ടിലൈസിങ് സംതിങ് ഫ്രം വാട്ടർ അല്ലെ. എന്തായിരിക്കും? ഇലക്ട്രിസിറ്റി. അതൊക്കെ അത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു. വാട്ട് വിൽ ബി യൂസിങ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇപ്പൊ വാട്ടറിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നമ്മളൊരു എനർജി അല്ലേ, ശരിക്കും തന്നെ ഒരു എനർജി കൺവേർഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഫ്രം ദി പർട്ടിക്കുലർ വാട്ടർ ടു ദി ടർബൈൻ ടു ദി ജനറേറ്റർ അല്ലേ. സോ ഐ ആം ആസ്കിങ് ദാറ്റ് ഇപ്പം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന അല്ലെ ഇതേപോലെ ഒരു ഹൈറ്റിൽ ഉള്ള ഒരു വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ്, അതായത് ഇപ്പം ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സീ ലെവലിന് മുകളിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റോ അല്ലെ ഫ്ലൂയിഡോ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ദേ വിൽ ഹാവ് വാട്ട്? പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. നമുക്ക് മെയിൻലി നമുക്ക് എനർജീസിനെ നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ പഠിക്കുന്നത് ഏതാ? ഒന്ന് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ്, ഒന്ന് കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് മീൻ ദ കൈനറ്റിക് എനർജി മീൻസ് ദ എനർജി പ്രോസസ് ഡ്യൂ ടു ദി മോഷൻ. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി? ദ എനർജി സ്റ്റോർഡ് അല്ലേ, ഡ്യൂ ടു ഹൈറ്റ് ഓർ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമുക്ക് എന്താ എനർജി സ്റ്റോർ എന്നും പറയാം അല്ലെ. സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ട എനർജി ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ മെയിൻലി എന്താണ് കൈനറ്റിക്കലി അല്ലെ മോഷൻ എനർജി എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ഇത് ഈ ഒരു മോഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എനർജിയായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഹൈറ്റിൽ അല്ലെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, അതൊരു സ്റ്റോർഡ് എനർജിയാണ് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഫ്യൂവൽസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൈൽ കമ്പസ്റ്റൻ ദേ ആർ ഗിവിംഗ് അസ് എനർജി, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സ്റ്റോർഡ് എനർജി. ഓക്കെ, കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്താണ്, അതാണ് സ്റ്റോർഡ് എനർജിന്റെ എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സോ ഹിയർ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദി ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാന്റ്? എന്താണ് വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുക മെയിൻലി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് അല്ലെ ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാന്റിൽ 2 ടൈപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്നെന്താണ്, വി വിൽ ബി യൂസിങ് ദിസ് ഡാം. ഓക്കെ, ഒരു ഡാം വെച്ചിട്ട് ആ ഡാം എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു വാട്ടർ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടും. എന്നിട്ട് എന്താണ് പെൻ സ്റ്റോക്ക് വഴി ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ വാട്ടർ വിൽ ബി അലൗഡ് ടു ഫോൾ ഓൺ ദി ടർബൈൻ. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ റിവർ. ഓക്കെ, ഹിയർ ആക്ച്വലി വൈൽ കൺസ്ട്രക്ടിങ് എ ഡാം വി വിൽ ബി ബ്ലോക്കിംഗ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ദ വാട്ടർ അല്ലെ. നമ്മൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാട്ടറിന്റെ ഫ്ലോനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, and the next category of hydroelectric means we are not blocking it. Okay, അതിനെ റൺ ഇൻ വാട്ടർ എന്നാണ് പറയുക. റൺ ഇൻ റിവർ എന്ന് പറയും. ജസ്റ്റ് 1 minute. ഓക്കെ, അപ്പം അവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദർ വിൽ ബി എ വാട്ടർ ബോഡി ലൈക്ക് എന്താ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദർ വിൽ ബി ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റിവർ ഉണ്ടാവും. Okay, and the turbine and everything will be here. Okay, so here we will be using that kinetic energy. Okay, ഇവിടുന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു വാട്ടർ ഉണ്ട് അല്ലേ, ഇവിടെ എന്താണ് ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്ന പുഴയായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ റിവർ. ഓക്കെ, and here on the banks of that particular river we will be arranging this setup. ഈ എന്താണ് ഒരു ടർബൈനും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. So we will be allowed to flow that particular water into this turbine and they will be producing electricity, and after that we will be make a connection with the same river and the water will be giving to this particular river. Okay, ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഈ ഡാം എല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് can I ask you something? ഈ ഡാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വൈൽ ബിൽഡിങ് എ ഡാം അല്ലെങ്കിൽ
അവിടെ ഒരു ഡാം, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഫ്ലോയിങ് ബോഡി, ഒരു വാട്ടർ ബോഡി, ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു വാട്ടർ ബോഡിൻ്റെ എന്താണ് അവിടെ ഒരു ഡാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു. സോ അങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത ഡാം, ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യൂല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് യുവർ ആൻസർ? മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദാറ്റ് എ ഫ്ലോയിങ് ബോഡി ഉണ്ട്, ഓക്കെ, ആ ഫ്ലോയിങ് ബോഡീൻ്റെ എന്താണ് കുറുകെ നമ്മളെന്താ വി ആർ കൺസ്ട്രക്ടിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഡാം, ഓക്കെ, സോ വിൽ ഇറ്റ് എഫക്ട് ദി എക്കോസിസ്റ്റം അറൌണ്ട് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ? ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായിനാ? എഫക്ട് ചെയ്യും. ഹൗ? ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ, ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അവിടെ ഒരു ഓൾട്ടറാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ, അവരുടെ എൻവയോൺമെന്റ് അല്ലെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിംപ്ലി വി ക്യാൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ ഫിഷസ് ഇൻ ദാറ്റ് റിവർ അല്ലെ, ദേ വിൽ ബി അലൗഡ് ടു ഫ്ലോ അല്ലെ, സ്വിം ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ആ ഒരു വാട്ടറിലൂടെ അവർക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് വൈസ്. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു റണ്ണിങ് റിവർ മെത്തേഡിൽ ദർ ഇസ് നോ ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദിസ് ഈസ് ദ ഒരു introduction to this particular thing. Okay, so now we can watch any last one more question. ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്താൽ ഈസ് ദർ ഈസ് എനി എമിഷൻ, അതായത് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എമിഷൻ ഉണ്ടാവുമോ? അതായത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിന്റെ എമിഷൻ ഈ ഡാമിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുമോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം. ജനറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ? Generate, okay, we can ignore the generator and like turbine and everything. ആ ഒരു പവർ ഡെവലപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം. ഐ ആം ആസ്കിങ് ദാറ്റ് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതായത് ഡാം വരെ, അതായത് ഈ ഒരു പോർഷൻ വരെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു കൺസിഡർ ടിൽ ഹിയർ. ഇവിടുന്ന് ഈ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. ഐ ആം ആസ്കിങ് ദാറ്റ് വെദർ ദർ വിൽ ബി എമിഷൻ ഓഫ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഉണ്ടാവോ ഇല്ലേ ഇൻ എനി സോഴ്സസ്? Make it fast. Hello? ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, സോ യു ആർ ടെല്ലിങ് ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി എമിഷൻ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ ആൻസർ ഇല്ല എന്നാണ്. സോ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു വാച്ച് എ വീഡിയോ. ഓക്കെ, ആ ഒരു വീഡിയോ, ആഫ്റ്റർ ദ വീഡിയോ യു ഹാവ് ടു answer my question once again. Okay, ready? Ready. Okay, fine. Hope you can see. Yes? Hello? Yes, sir. Okay. Fine. Hydropower. Hydropower, or hydroelectricity, refers to the conversion of energy from flowing water into electricity. Can you hear? It is Yes, sir. considered Okay. a renewable energy source because the water Okay, this particular video will be shared to your group also, but just make a watch. Okay. water into electricity. It is considered first the conversion of energy from flowing water into electricity. It is considered a renewable energy source because the water cycle is constantly renewed by the sun. One of the first uses of hydroenergy was for mechanical milling, such as grinding grains. But today, modern hydro plants produce electricity using turbines and generators. The mechanical energy created by moving water spins rotors on a turbine. This turbine is connected to an electromagnetic generator, which produces electricity when the turbine spins. There are two main types of hydroelectricity production, dams and run-of-river. Yes, this is ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് ടൈപ്പ്. ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തത് എന്താണ്? ഡാം ആണ്. രണ്ടാമത്തെ എന്താ? റൺ ഓഫ് റിവർ ആണ് അല്ലെ. ഇവിടെ ഒരു വാട്ടർ ബോഡി ഉണ്ട് അല്ലെ. ഈ ഒരു വാട്ടർ ബോഡിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദി വാട്ടർ അല്ലെ. നമ്മൾ അതിനൊരു ബൈപ്പാസ് പോലെ നമ്മൾ ബൈപ്പാസ് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു ടർബൈനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ്?
ഐ മീൻ വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താ നമ്മൾ എന്താണ് അഗെയിൻ വി ആർ ഗിവിംഗ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ വാട്ടർ ഇൻ ടു ദ റിവർ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഓക്കെ, ഇത് ഇവിടെയാണ് രണ്ട് ചേഞ്ചസ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, 2-3 പോയിന്റ്സ് വരാനുണ്ട്. ഓക്കെ, River. Hydro dams utilize the potential energy from dammed water to produce electricity. A dam is a large barrier constructed to raise the level of water and control its flow. The elevation created by the dam creates gravitational force for turning the turbine when water is released. Some dams also contain an additional reservoir at their base where water is stored to be pumped to the higher reservoir for release when electricity is in demand. This is referred to as pumped storage hydro. The second form of hydroelectricity production is run-of-river hydro. Run-of-river still uses turbines and generators, but relies on natural water flow rates of rivers, diverting just a portion of the water through turbines. Because run-of-river hydro is subject to natural water variability, it is more intermittent than dammed hydro. There are various sizes of hydro plants that produce electricity. Large hydro, greater than 30 megawatts, small hydro, 100 kilowatts to 30 megawatts, and micro hydro, less than 100 kilowatts. The Hoover Dam in the United States is a whopping 2,074 megawatts, which is enough to serve 1.3 million people. Of all renewable energy sources, hydropower holds the largest share of worldwide electricity production. Hydropower has several benefits. It is a cost-competitive form of electricity, even though the initial building cost can be high. It is quite reliable compared to other renewable options and pairs well with other sources as it can be used as baseload power. In some cases, dammed reservoirs can also help with flood control and be a reliable water supply for communities. There are also some concerns with hydropower, especially when it comes to large dams. Damming a river has a major impact on the local environment, changing wildlife habitats, blocking fish passage, and often forcing people in riverside communities to move out of their homes. In addition, dam failures can be catastrophic, claiming the lives of those living downstream. Hydro plants are also not completely free of greenhouse gas emissions. As with most forms of energy, carbon dioxide emissions happen during construction, particularly due to the large quantities of cement used, and plant matter in the flooded areas makes methane, another greenhouse gas, as it decays underwater. That's hydropower. okay. So, hello? Yes. Sir, Yeah, tell me. So, what about the emissions, greenhouse gas emissions? ഉണ്ട്. ഉണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് എന്താണ്, നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സമയത്ത് അല്ലെ ഡാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ സമയത്തും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, ഡ്യൂ ടു ദ മോർ യൂസേജ് ഓഫ് ദ സിമെന്റിന്റെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എന്താണ് റിയാക്ഷൻ കാരണം അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എന്താണ് ഇവിടെ ഈ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിലുണ്ടാകുന്ന സ്മോൾ പ്ലാന്റ്സ് എന്താണ് മീതെയിൻ ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ടു ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ്. ഓക്കെ, അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഡാമിൽ പിടിച്ച മീനിനെ കഴിക്കരുത് എന്നെല്ലാം പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ബാനാസുര ഡാമിന്റെ സമയത്തല്ല വലിയ അല്ല ഇവിടെ വലിയ എന്താ പറയേണ്ടത്, കാരണം ഇത് പുറത്തേക്ക് അങ്ങനെ പോകില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ എന്താ വലിയ കിലോസ് ഓഫ് ഫിഷസ് ഉണ്ടാവും, അതോ ഒരു കാര്യം. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹിയർ വി ആർ യൂസിങ് ഫ്യൂ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോ പവർ, ലാർജ്, സ്മോൾ ആൻഡ് മൈക്രോ. ഓക്കെ, അത് നമ്മളുടെ ഈ ആക്ച്വലി ദിസ് syllabus consists of not the hydropower, it is actually considered small hydropower. Okay, yeah, see here. Okay, സോ ഹിയർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ഇതിൽ അല്ലെ, ഇവിടെ എന്താണ് പവർ ഔട്ട്പുട്ടിൽ അല്ലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിലെ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് മോർ ദാൻ 30 മെഗാവാട്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ലാർജ് ഹൈഡ്രോ പവർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വൈൽ കമ്മിങ് ടു ദ സ്മോൾ ഹൈഡ്രോ പവർ, ദ കപ്പാസിറ്റി. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ കപ്പാസിറ്റി ആക്ച്വലി എന്താണ് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 10 മെഗാവാട്ട്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ബട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് അവിടെ വി ആർ കൺസിഡറിങ് ദ സ്മോൾ ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാന്റ്സ്
having a capacity up to 25 megawatts ആണ്. ഓക്കെ, 25 megawatts വരെയുള്ള ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാന്റ്സിനെ നമ്മൾ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്? സ്മോൾ ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാന്റ്സിലാണ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? Yes, sir. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദ മൈക്രോ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എന്താണ്? കപ്പാസിറ്റി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 100 കിലോ വാട്ട്സ് വരെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ മൈക്രോ ഹൈഡ്രോ പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, ഈ സ്മോൾ ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ എവിടെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? മൈക്രോ ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാന്റ്സും അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാന്റ്സും നമ്മൾ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. എവിടെയാടോ? വാട്ടർ ഫ്ലോ ഉള്ളിടത്ത്, നല്ല വാട്ടർ ഫ്ലോ. എങ്ങനാ? അതായത് ഈ സ്മോളും മൈക്രോ എല്ലാം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു സബ്സിഡറി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡറി ചോയ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അതായത് വി വിൽ ബി കൺസിഡർ, ഇപ്പം എന്താ, ഇതൊരു നാച്ചുറൽ ഫ്ലോ. ഇവിടെ കണ്ടോ? ഇത് കുറച്ച് ക്ലിയർ കുറവുണ്ടല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല, വേറൊരു ഫിഗർ കണ്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എടുക്കേണ്ടി വന്നത്. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. എന്താണ് ഇവിടെ ഇതാ ഒരു നാച്ചുറൽ സോഴ്സ് എന്താണ് സാധാരണ രീതിയിലേക്ക് അല്ലേ, ഇവിടെ നിന്നാണ് പമ്പ് വന്നു, ഇതാ ഈ ഒരു ടർബൈന് കറക്കുന്നു, അവിടുന്ന് ഔട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇതുപോലെയുള്ള സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ഒരു വില്ലേജ് അല്ലെ, അങ്ങനെ സ്മോൾ സ്മോൾ ഏരിയാസ്, അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ദ എന്താ പറയേണ്ടത്, ചെറിയ ഏരിയാസ് എല്ലാം എന്താണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ലൈക്ക് ഇൻ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു അധിക വിൻ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഒപ്പം, അതായത് ഇപ്പം ഒരു വില്ലേജ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹിയർ ദ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് അറ്റൈൻ ഡ്യൂ ടു ദി സോളാർ എനർജി റിസോഴ്സസ്. ഓക്കെ, സോളാർ എനർജി റിസോഴ്സസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. ബട്ട് ദർ വിൽ ബി സം സീസണൽ ചേഞ്ച്. എന്താണ്, ഈ ഒരു സൺലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അവൈലബിലിറ്റി കുറയുന്ന സമയത്തിലെടുക്കും. ഓക്കെ, ഈ വിന്റർ സീസണും കാര്യങ്ങളെല്ലാം. ഓക്കെ, ആ സമയത്ത് ഇതാണ് നമ്മളൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പവർ ജനറേറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു സ്മോൾ ഹൈഡ്രോ. ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? മനസ്സിലായോ? Yes, sir. ഇല്ല, ഇല്ലാന്നാണോ ആന്നാണോ? Yes. യെസ്, ഓക്കെ. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഹൈഡ്രോ വരുന്നത്. ഹൈഡ്രോ എന്താണ്, മാക്സിമം 10 കിലോ വാട്ട്സ് എല്ലാമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഈ 10 കിലോ വാട്ട്സ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലാന്റ് തന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാനടക്കം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊരിക്കലും അതൊരു ഒരു ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലോജിക് ഉണ്ടാവില്ല, ബട്ട് ഇൻ സം കൺട്രീസ് ദേ ആർ യൂസിങ്. അതാണ് പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ ഒരു പൊരുൾ. ഓക്കെ, ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? സോ ഹിയർ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതായത് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന സാധ്യതയുള്ള ഒരു 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 ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലെ ഒരു ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാന്റിനെ പറ്റി ചോദിച്ചാൽ, കാരണം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും, നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കാറ്റഗറി or hierarchy of that hydropower plants. Ready? Hello? Okay, shall we move? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Okay.
നമുക്ക് ഈ ബയോമാസും അതേപോലെ തന്നെ ഓഷ്യൻ ഡെറൈവ്ഡ് ഫോംസും വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് hour. Now we can discuss about the geothermal energy. Okay. എന്താണ് ആ പർട്ടിക്കുലർ നെയിം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ജിയോ തെർമൽ എനർജി? ഹലോ, എടാ ജിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഗ്ലോബൽ. ഗ്ലോബലാ? സാൻഡ് അല്ല, സോയിൽ. ജിയോ എർത്ത്. ആ, എർത്താണ്. ഓക്കെ, ജിയോ മീൻസ് എർത്ത് ആൻഡ് തെർമൽ മീൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, ഹീറ്റ്. ഓക്കെ, ഹീറ്റ്. സിംപ്ലി വി ക്യാൻ സേ ഹീറ്റ്. സോ എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ഭൂമിന്റെ അടിയിൽ എന്തുണ്ടാവും? ദർ വിൽ ബി സം ഹീറ്റ് എനർജി ട്രാപ്പ്. ഓക്കെ, എന്താണ് ഹീറ്റ് എനർജി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? ട്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആ ഒരു റീജിയൻ നമ്മൾ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്നാണ് പറയുക. ഹോട്ട്സ്പോട്ട്. ഓക്കെ, അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇവിടെ എന്താണ് ഇത് മെയിൻലി നമ്മളെ വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന, അതായത് ആക്റ്റീവ് മൗണ്ടെയ്ൻസ് ഇല്ലേ, എപ്പോൾ വേണ്ടിക്കലും വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ നടക്കാൻ പറ്റുന്ന അതിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും? വാട്ടർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും? വാട്ടർ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഈ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് കൊണ്ട് ഇവിടെ റോക്ക് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ഈ റോക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്താണ് ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് വാട്ടർ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് റോക്ക് അല്ലേ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് കാരണം ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ വാട്ടർ വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു സ്റ്റീം. ഓക്കെ, അത് അവിടെ എന്താണ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹൈ പ്രഷറിൽ എന്തുണ്ടാവും? സ്റ്റീം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഈ ഹൈ പ്രഷർ സ്റ്റീമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റോക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തുണ്ടാവും? കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്റ്റീമിനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഹോട്ട് വാട്ടറോ സ്റ്റീമോ എന്തോ ആയിരിക്കും, നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ് വഴി ആണ് മെയിൻലി നമ്മൾ ഇതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക. സോ യൂസിങ് സം സാറ്റലൈറ്റ് വി വിൽ ബി getting an information that like in a particular area there is a hot spot. ഓക്കെ, ആ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്താണ്? അപ്പം അവിടെ എന്താണ് ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള റോക്കിൽ നിന്ന് തട്ടി അല്ലെ, അത് റോക്ക് കൊണ്ട് അവിടെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. സോ വി വിൽ ബി ട്രൈങ് ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഹോട്ട് വാട്ടർ ഓർ സ്റ്റീം. അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ എത്തിക്കാൻ നോക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വി വിൽ ബി എന്താ ഡ്രിൽ ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ യൂസിങ് സം പൈപ്പ് ലൈൻസ് വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റീം ഓർ വാട്ടർ ഇൻ ടു ദി സർഫസിലേക്ക് എത്തിക്കും. ഓക്കെ, ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയേണ്ട ഒരു ഇനി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ആ ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അത് അത്യാവശ്യം നല്ല കോസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. എന്നാലും എന്താണ് പിന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റീമോ ഹോട്ട് വാട്ടറും കിട്ടും. ആൻഡ് വി വിൽ ബി ഗിവിങ് ഇൻ ടു ദ ടർബൈൻ ആൻഡ് വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ഓക്കെ, കാര്യം പിടി കിട്ടിയാ? Yes. കാര്യം പിടി കിട്ടീനാ? Yes, sir. ഹലോ, Yes, sir. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് 1 മിനിറ്റ്, ഞാൻ ഒരു ഇതുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. Geothermal.
Okay, title start. Hello. Yes, sir. Geothermal. Geothermal refers to producing energy from the internal heat of the Earth. The internal heat of the Earth is generated from radioactive decay of minerals and continual heat loss from the Earth's original formation. Geothermal wells are drilled into the Earth's crust at approximately a depth of 3 to 10 kilometers. The heat is extracted with a variety of methods, but in most cases is drawn from the Earth using water and steam. Hot water from the Earth may be directly extracted to heat homes and buildings. This is done either by directly circulating the hot water through buildings or by pumping it through a heat exchanger that transfers the heat to the building. Geothermal heat can also be used to produce electricity in a geothermal power plant. Electricity is generated when geothermal heat produces steam that turns turbines on a generator. The major regions of geothermal development are in the most volcanically and tectonically active regions of the world. Though geothermal energy is currently a small player in the world's energy mix, one of its key advantages is its reliability and consistent power generation, which means it can provide baseload electricity. Concerns with geothermal include the accidental release of CO2 and hydrogen sulfide emissions stored in the Earth's groundwater that is often used to carry geothermal heat to the Earth's surface. Additionally, drawing heat from the Earth's crust can, if done irresponsibly, lower the ground temperature below the surface. The upfront costs for geothermal energy production are relatively high. It is expensive to carry out the seismic sensing, test well drilling, confirmation testing, and other necessary preliminary investigations to ensure that your new geothermal plant will be capable of meeting desired production. That's geothermal. മനസ്സിലായോ? Yes, sir. ഹലോ. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ യൂസേജ് ഉണ്ട് അല്ലേ. നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എനർജീനെ നമ്മളെന്താ ജിയോ തെർമൽ എനർജീനെ നമ്മൾ രണ്ട് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നെന്താണ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലേ, ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. അത് എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് അല്ലേ, എന്താണ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹീറ്റ് അല്ലേ, എന്താണ് ആ ഒരു ഹീറ്റിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക ലൈക്ക് ബിൽഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഹോട്ട് വാട്ടർ അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള ഡൊമസ്റ്റിക് ഹീറ്റിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ദിസ് ഈസ് ദ മെയിൻലി യൂസേജ് ഓർ ദിസ് ഈസ് ദ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദി ജിയോതെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ്. ഓക്കെ, എന്താണ് പിന്നെന്താ വോൾക്കാനിക് ആക്റ്റീവ് പ്ലേസസിലായിരിക്കും ഇത് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് അങ്ങനെ ജിയോ തെർമലായിട്ട് ഇല്ല, കാര്യമായിട്ട് പറയാനില്ല. കുറേ സ്പോട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആൻഡ് റിന്യൂവബിൾ ആണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡയറക്ട്ലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി സ്പേസ് ഹീറ്റിംഗ് അല്ലെ, എന്താ ഹോട്ട് വാട്ടർ ജനറേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എടുക്കാം അല്ലേ. നോട്ട് എഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ സീസൺ അല്ലെ ഓർ ദ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് സൈക്കിൾസ് അല്ലെ, അതൊരു വലിയൊരു പോയിന്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ സീസൺസ് ഓർ ദി ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് സൈക്കിൾസ് അല്ലെ. ഇപ്പോൾ സോളാർ എനർജിന്റെ കേസിലായാലും എന്താണ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് സൈക്കിളിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ. സിമിലർ ടു ദ വിൻഡ് എനർജി, ദ സീസണൽ എഫക്ട് വിൽ ബി ലൈക്ക് സീസണൽ ചേഞ്ച് ഇൻ സീസണൽ ഫാക്ടർ അല്ലെ, അതൊരു വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് അല്ലെ. സോ ഇറ്റ് വോണ്ട് എഫക്ട്. Okay, ഇതെന്താണ് നമുക്ക് 24/7 we will be getting that particular. So we can simply say that compared to others, the geothermal energy power plant is consistent ആണ് അല്ലേ. This is the advantages. Okay, പിന്നെന്താ മെയിൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് പറയാൻ എന്താ, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലേ, ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ആക്റ്റീവ് അല്ലെ. എവിടെയാണ് ആക്റ്റീവ് വോൾക്കാനിക് സ്പേസിലാണ് ഇതുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ സർട്ടൻ റീജിയൻസ് ഓൺലി. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് പവർ ഈസ് വെരി ലെസ്. ഓക്കെ, അത് അവിടെ മാത്രമേ എന്താണ് ഓവറോൾ ഇതെന്താണ് ഒരു 15% മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദി about geothermal power plant. Understand? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So we can wind up this particular section, and now I think next class